فیبریکیٹڈ جو سٹوری چھاپی گئی اور یا چھپوائی گئی ڈیلی میل میں پچھلے سال، یہ اس کیریکٹر اسیسینیشن کا حصہ ہے جو کہ عمران نیازی اور اس کے جو کرونیز ہیں وہ دن رات لگے ہوئے ہیں اپوزیشن کے خلاف، اور خاص طور پر اگینسٹ PMLN in the name of sham accountability. And the whole idea was to paint PMLN black اور اس کو عوام میں اس کو خوب اس کی جا گھسائی کی جائے and PMLN should look in a bad light. عمران خان نیازی وہ کچھ نہیں کر سکے PMLN کے مقابلے میں، چاہے وہ اٹ از اے پولیٹیکل فیلڈ اور فیلڈ آف ڈلیوری، پبلک سروسز، ہاؤسنگ، امپلائمنٹ، جابس، ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ واٹ ناٹ، پولیسنگ. اور ان کو عمران خان نیازی اب ایک چیز میں ایکسپرٹ ہیں جب سے وہ کرکٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہ ایکسپرٹ ہیں، اس میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ڈسیٹ، ٹیلنگ لائز، یو ٹرنز، دن رات دروغ گوئی کرنا، غلط بیانی کرنا، الزامات لگانا. اور اب جب سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جب سے رپورٹ آئی ہے تو اس رپورٹ کے بعد عمران خان نیازی ان کے ساتھیوں کا یہ حال ہے کہ چور مچائے شور. اور پھر کس طریقے سے جو پاکستانی چیپٹر ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، یہ ہے TI برلن ہے جو ان کا انٹرنیشنل جو ان کا فورم ہے. ہاؤ کین پاکستانی چیپٹر چپ ان اینڈ ایکسپلین اور آفر ایکسپلینیشنز آن بہاف آف TI برلن؟ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے کہ یہ جو سٹوری جو من گھڑت چھاپی گئی یہ عمران خان نیازی کی ہدایت پہ چھاپی گئی، اور جو شہزاد اکبر ان کے جو چاپلوس ہیں باقی چاپلوسوں کی طرح، انہوں نے ان کی ہدایت کے اوپر منون عمل کیا. اور وہ سوالات دن رات مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرے 18 سوال ہیں، میرے 10 سوالات ہیں. آج ان تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہ کہ میں برطانیہ کی ہائی کورٹ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اپنا کے سہارے اور فیکٹس کے، حقائق کے سہارے، فیکٹس، سالڈ فیکٹس کے سہارے، اور اللہ تعالیٰ کے مہربانی سے with these very able hands میں آئی ہیو گون ٹو لنڈن ہائی کورٹ، اور انشاءاللہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مگر جو سوچنے والی بات ہے، میں آپ کے کیمرز کے ذریعے آئی ایم ناؤ ایڈریسنگ دا پیپل آف پاکستان، میں اپنے جو پاکستانی قوم، پاکستانی مائیں اور بہنیں اور بزرگ نوجوانوں کو میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ if there was even a shred of evidence against me in this story, DFID, siphoning off millions of pounds from DFID's aid program to Pakistan, تو کیا وہ لنڈن کے ڈیلی میل میں میرے خلاف سٹوری چھپواتے؟ تو پھر تو اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کرپشن ہوتی تو پھر نیب اور نیازی کا جو انہولی الائنس ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، وہ پھر میرے خلاف آشیانہ کا ریفرنس داخل نہ کرتے، جو کہ آلریڈی فیصلہ تو نہیں آیا لیکن لاہور ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ کے جو کامنٹس ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو میرٹ پہ بیل لی ہے میری الحمدللہ، وہ منہ بولتا ثبوت ہے، ایک تماچہ ہے ان کے منہ پر. سپریم کورٹ میں جب نیب میری بیل کینسل کروانے گیا تو سپریم کورٹ کے جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کے کامنٹس آر دے فار ایوری بڈی ٹو سی. انہوں نے فرمایا کہ کیا شہباز شریف نے کہاں کرپشن کی ہے؟ ویئر از proof against him in terms of corruption or misuse of authority? If anything, Shahbaz Sharif has come across as a good boy. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور میں ایک بڑا ناچیز آدمی ہوں لیکن میں پراؤڈ پاکستانی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میرے خلاف وہ ہمارے خلاف
ये केस करते डेफिड का अपना नैब के ट्रायल कोर्ट में, बट डेफिड्स केस was never even discussed with me when I was in NAB's dingy cell. वो जो उनका अकूबत खाना है, मुझसे उन्होंने ना डेफिड का कोई नोटिस दिया मुझे, फॉर्मल नोटिस आज तक. दे हैव नॉट गिवन मी एनी फॉर्मल नोटिस टू मी NAB till I speak at this point in time. डेफिड के बारे में NAB ने कोई नोटिस नहीं दिया आज तक. तो सवाल ये पैदा होता है, मैं इट बीट्स कॉमन सेंस कि भाई अगर मेरे ख़िलाफ़ ये सबूत होता तो वो फिर NAB में कोर्ट में ले जाते, ट्राई करते, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को बताते कि शहबाज शरीफ ने खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कि डेफिड का पैसा, और वो भी एरा, वो जो व्हेन देयर वाज अर्थक्वेक इन 2005 8 अक्टूबर, वो पैसा चुराया. भाई फिर आप वहाँ पर मेरे ख़िलाफ़ केस करते और गंदा नाला और आशियाना के दोनों केस करते, जिसके ऊपर आपको पहले ही हाई कोर्ट लाहौर और सुप्रीम कोर्ट में यू हैव बीन डीपली एम्बैरेस्ड बाय दोज जजमेंट्स. तो ये मुझे आपको फिर डेफिड के बारे में पाकिस्तान में करना चाहिए था. यहाँ पर करवा दी, स्टोरी करवा दी, और अगले दिन जनाब पूरी इमरान खान के जितने भी चापलूस हैं वो आ गए टेलीविज़न पर, और they started talking against me कि डेफिड story has been published in Daily Mail online and this and that, and within no time I can't thank Almighty enough कि within no time British government through DFID gave a very strong rebuttal the next day, which has just been reiterated by Mr. Alistair Pepper कि नहीं, ये बात गलत है सारी, इसमें कोई सदाकत नहीं. और आज तक वो उस बात को ये पीट रहे हैं कि डेफिड के पैसा खाया गया, डेफिड के पैसा खाया गया. तो कहने का मकसद ये है कि खुदा के लिए पाकिस्तान को आप बदनाम की, यू आर आई मीन डिफेंडिंग पाकिस्तान. हमारी पहचान पाकिस्तान है, वी आर नोन बाय पाकिस्तान, आवर ग्रेट कंट्री, एंड इन अ मैटर विच हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड, you are bringing a bad name to Pakistan. And British government, I mean, it's a very friendly country, Britain, and they have, I think, gone out of the way to support Pakistan's education and health program over the years, and pumped in British taxpayers' money to the tune of hundreds of millions of pounds. We should remain ever so grateful to British government, to British taxpayers. And instead of that, being beholden to them, that they have, through this aid program, they have educated our children in Pakistan and in Punjab particularly. I'm very proud of the fact that during from 2008 to 2018, 10 years, I have received, and with a sense of great gratitude, hundreds of millions of pounds of British aid through DFID. And DFID has done a remarkable job, whether it is what we call, training young boys and girls through different trades, or mother care child program, and so on and so forth. Instead of being grateful to British government and British people, we are trying to defame them and trying to convey them that your sums of monies have been used for corruption. I think no person in its right frame of mind, only a stone-hearted person can do this kind of nefarious thing. I mean, little did they realize that while trying to hit me, they are trying to bring a bad name to Pakistan in international forum, in London, and trying to convey that don't give aid to Pakistan because we loot and plunder. I think this is a very, very heart-wrenching, affair, very heart-wrenching, and my blood boils that we have toiled and given our blood and sweat under the leadership of Mian Nawaz Sharif to serve Pakistan, and this is how we are being paid. But forget about that. That is happening to us day in and day out. But you are
trying to strain our relation with our friends, create seeds of doubts. This is not national service by any stretch of imagination. So I am very proud of the fact that in the realms of education and health, I think Britain has done a great job, and DFID has done a great job, and I and the people of Pakistan and the people of Punjab, where I serve the people, will remain grateful to them for all times to come. This has been a wonderful, wonderful contribution and friendly, support. And by the same token of imagination, you're also creating doubts in the mind of other donors of Pakistan that don't donate to Pakistan. We siphon off these funds. For God's sake, have a heart. What are you trying to do? You will soon depart one day soon. But Pakistan has to be there for all time to come. We will leave this world, but our children have to live there with honor and dignity. So what I'm saying is, ladies and gentlemen, कि ये पाकिस्तान हमारी पहचान है. इमरान खान नियाज़ी और उनके कहूर से जो कुछ किया, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला के घर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लंदन हाई कोर्ट की अदालत में जहाँ पर मैं गया हूँ इंसाफ होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इंशाअल्लाह this nefarious scheme of Imran Khan Niazi will meet its logical demise. I have no doubt about it. और इस हवाले से मैं एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, that under the leadership of Mian Nawaz Sharif as Prime Minister of Pakistan, whatever humble contributions and services we did, I mean, not as a favor, but I think as our responsibility for the people of Pakistan, for our generations. And Alhamdulillah, I can say without any fear of contradiction that under Mian Nawaz Sharif's able leadership, both at the centre and in the province of Punjab, where we had our government of PMLN, I think Nawaz Sharif did a remarkable service to Pakistan and his team members. And I can say again with the sense of great confidence and great pride that under leadership of Nawaz Sharif we saved net billions of dollars of Pakistan's money through negotiating with lowest bidders. And you know very well that PEPRA rules don't allow this. PEPRA rules say very categorically that government or the procuring agency, public procuring agency, shall not negotiate with the bidders. लेकिन नवाज शरीफ की लीडरशिप में सेंटर में भी और पंजाब में भी हमने नेगोशिएशन की लोएस्ट बिडर से इन द नेम ऑफ वॉलंटरी डिस्काउंट और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने लिए अपना कॉन्ट्रैक्टर से. पाकिस्तान की एक पाई गरीब मुल्क की बड़ी अहम है और वो इसको छुपाया गया इमरान खान नियाज़ी और नैब ने मिलकर कि ये बात सामने ना आए. सो दे get a lot of dirt of muck and dirt of so-called corruption allegation against us, so that these facts should not come to the limelight, and the people of Pakistan should not know that actually under Nawaz Sharif's leadership, Pakistan and Punjab saved billions of dollars of our great country, but a developing country. Inshallah, I have no doubt about the fact that one day soon Pakistan will be counted amongst community of nations. Inshallah. It's a long journey, no doubt about it. But through hard work and honesty of purpose, we will be, inshallah, a country to be recognized by friends and by foes. लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप दिन रात इल्ज़ामात लगाएं और अपना पाकिस्तान को बदनाम करें. तो ये भी मौका आ गया कि इसी लंदन हाई कोर्ट में I've given all those facts, evidences to Mr. Elster in a file, and I'm collecting more, which I'll give it to him to prove before the London High Court the credentials of PMLN government, Nawaz Sharif's credentials, his colleagues' credentials
पंजाब गवर्नमेंट्स credentials, किस तरह हमने दिन रात मेहनत की, how were we able to bridge the gap between a 20-hour load shedding in Pakistan back in 2013 and today Pakistan surplus in power generation. 11,000 megawatts were installed and at the world's cheapest rates, the most transparent bidding, and the world's the most speedy installation. All this was done under Nawaz Sharif's leadership, or we were his team members, and we saved billions here, and then introduced CPAC, and then Orange Line. I'm not here to wash our dirty linen in a foreign country, but the fact is that Orange Line, this metro train, is waiting for people to be transported for the last 2.5 years. If we had been in power to serve the people, this Orange Line metro train would have been functional 2 years ago, despite delays in litigation, and transported 300,000 people on a daily basis. Look at the saving of fuel. Look at improvement of our climate and congestion and traffic blocks and whatnot, and saving of thousands of working hours of the people of Punjab, of Lahore. And we saved 70 billion rupees in Orange Line alone. All these facts, inshallah, by the grace of God, will be I've provided to Carter Ruck, and they will certainly, in my defense, provide these facts to Honorable High Court Judge here in London. Inshallah. We have not done. For things we have done for the service of the people, don't appreciate us, we don't mind that. But leveling false allegations, concoctions and lies and U-turns has been only a recent development in the history of Pakistan. I don't think ever before in Pakistan's 70 years history we had seen this kind of blatant lies and white lies. तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर इंग्लिश में शुरू हो गया because I thought I was little conscious कि they should also absorb what I'm saying. तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये दूध का दूध पानी का पानी होगा. God willing, not only inshallah will I be vindicated by the grace of God and facts and their expertise. I will be inshallah vindicated in the eyes of the people, but inshallah through this effort Pakistan's image will further go up, Pakistan's standing will further go up, and we will all feel like proud Pakistanis by the grace of God. And nefarious design, जो इमरान खान और उसके जो साथियों की जो nefarious design है, उसकी इंशाल्लाह मौत वाक़ होगी लंदन की हाई कोर्ट में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो. और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार. I'd like to thank Carter Ruck and the very honourable lawyers for once again for accepting my case and to be my lawyers to plead this case, and inshallah from here this legal journey starts. Okay. Murtaza Ali Shah from Jio News. My question is to Alistair. There is no mention of Pakistan's Accountability Minister Shahzad Akbar, who did several press conferences, and he had also challenged you to make him part of the claim. But there is no mention of it. Is there a particular reason that why he is not part of the legal proceedings? This claim is focused on the Mail. They are the publisher of the Mail, Associated Newspapers. They are primarily responsible for what they printed and no one else. And that is the focus, and to clear Mr. Sharif's name of the allegations that they published. And in relation to Mr. Akbar, there are jurisdictional issues because he's not he's a resident of Pakistan, lives in Pakistan, and his allegations were published from Pakistan concerning Pakistan. So as a matter of to do with some technical considerations, it's decided not to include him in this claim at this time. That's not to say that in relation to other publications he may be sued in the future.
One question being asked is that why did it take you so long to go to London High Court? I mean, there's been a delay of nearly half a year. Well, under our laws, you have a year to sue, so in actual fact there is no delay in terms of the law. Also, before one sues, there is what's called a pre-action protocol that is required to be gone through. And that correspondence took some time with the Mail, partly because even today we have had no substantive response to them whatsoever to explain themselves and what they were publishing. And then the decision and the timing to sue in this country is for the claimant, Mr. Sharif, and he has chosen now to sue. I had to gather a lot of papers, and we had a lot of meetings, and I was insisting that the name you have mentioned should be a co-defendant, and they were looking into all legal options, and they say, Mr. Sharif, at the moment, because of jurisdiction and all issues, we can't, but we will not stop this exercise. We'll continue examining this possibility. आपके जो पार्टी लीडर्स हैं उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन है, शायद खकान साहब अंदर हैं, एहसन इकबाल साहब अंदर हैं, आहद चीमा साहब की ज़मानत का सुन रहे हैं, और फवाद साहब भी बाहर आ रहे हैं. तो ये जो पिछला 1.5 साल आपकी पार्टी को, आपको भी अंदर रहना पड़ा, आपके साहबजादे को भी, ये जो एक पूरी कैंपेन चलाई गई 1.5 साल की आपके खिलाफ, क्या आप समझते हैं कि इस सारे के पीछे यही है कि आपको रोका जाए अमली सियासत में हिस्सा लेने के लिए, और जो मौजूदा वज़ीर आज़म है वो जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, ये तो एक आपने केस कर दिया, रोज़ाना की बुनियाद पर जो आपके लीडर्स और पार्टी के लोग हैं इस पर क्या कहते हैं, जो सियासी इंतकाम? एक तो ये बात है कि मैं सेलेक्टेड वज़ीर आज़म की ज़ुबान में मैं कभी जवाब नहीं देना चाहूँगा, सवाल पैदा नहीं होता. जो अभी आपने हालिया उनकी वीडियो देखी और जो उन्होंने गटर की ज़ुबान इस्तेमाल की, वो बहुत अफसोसनाक है. रही बात शाहिद अब्बासी साहब की, एहसन इकबाल की, आहद चीमा की, ये बड़े एहसन इकबाल, शाहिद अब्बासी बड़े ईमानदार मेहनती सियासतदान हैं, और आहद चीमा बहुत ही मेहनती ईमानदार एक ब्यूरोक्रेट है जिसने पंजाब में तरक्याती कामों के लिए 4 चांद लगाए. इसके अलावा हमजा शहबाज भी जेल में है, वो मेरा बेटा है, उसके बारे में मैं तारीफ़ी कलिमात कहूँगा तो इट विल बी मिसकंस्ट्रूड. मेरा भतीजा यूसुफ जिसका सियासत में कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो जेल में है. तो ये सारी जो बातें हैं ये विच हंट है, दिस इज़ विच हंटिंग. और उसी की तरफ मैंने सारी बात ये की है कि ये पाकिस्तान की जो हमारी जो सोच थी, हमारी जो नवाज शरीफ का जो प्लान था कि पाकिस्तान को इस तरह उठान उसको मिले और इस तरह वो पाकिस्तान हवाई जहाज़ की तरह ऊपर उड़े कि दुनिया दंग रह जाए. आज पिछले 1.5-2 साल में वो सारे का सारा ख्वाब जो है, that those dreams have been stolen unfortunately. Dream to make Pakistan a great country, dream to make Pakistan a very vibrant, and a strong economic country, a prosperous country, a progressive country, a dream to make Pakistan stand on its own feet, a dream to change Pakistan's role from beggar to chooser. Those dreams have been stolen. मियां साहब, चौधरी शुगर मिल के हवाले से शहजाद अकबर साहब ने फिर एक मीडिया टॉक की, और जो इस्लामाबाद का जो नया एयरपोर्ट है उसके हवाले से ठेकों में बेज़ाब्तियों का उन्होंने सबूत. शहजाद अकबर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता. वो लगे रहते हैं 18 साल सवाल के जवाब दें फलां कर. आज तमाम सवालों का जवाब मैंने दे दिया. और चौधरी शुगर मिल ये एक कारोबारी अपना बिजनेस है, ख़ानदानी बिजनेस है. और अगर मुझे बताएं कि खुदा न खास्ता अगर नायब नियाजी गठजोड़ को मियां नवाज शरीफ या उनके बच्चों के बारे में अल्लाह न करे कोई एक धेले की करप्शन मिल जाती, तो क्या फिर वो कभी चौधरी शुगर मिल या कभी ये रमज़ान शुगर मिल लाते कभी? अब वो कारोबार की तरफ इसलिए आए हैं कि कारोबार को तबाह करो, इनको बदनाम करो, क्योंकि वो जानते हैं कि नवाज शरीफ की सरबराही में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बेपनाह तरक्की की. और मैंने जिस तरह कहा, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि नवाज शरीफ की सरबराही में पाकिस्तान ने नेट बिलियंस ऑफ डॉलर सेव किए हैं. बला खौफ तरदीद कहता हूँ बिल्कुल. आपके जो सियासी हरीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब भी जो है वो लंदन में जाके बैठ गए हैं, उनके लिए मैं बैठ गया
کہ میں نے کھڑا کر دیا ہے عمران خان نیازی اور سب کو. آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ کی حکومت تھی آپ سے کچھ ایسی کوتاہی بھی ہوئی کہ اتنے مضبوط ادارے نہیں بن سکے جن کو اس وقت آپ کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کوتاہی انسانوں سے ہوتی ہے اور ہم انسان ہیں اور غلطی کرنا انسان کا شیوا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا انسان خدا سے اپنے تمام. اور میں یقیناً بہت ناتواں اور بہت ایک انسانی طور پر بڑی مجھ میں کمزوری ہے اور خدا سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ میں معاف کرے. لیکن عوام کی خدمت کے حوالے سے پی ایم ایل نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے پچھلے دور میں انتھک محنت اور کوشش کی ہے. آپ کا جی سر, Mr. Pepper, as you said, this is a jurisdiction matter when it comes to taking Shahzad Akbar to the courts here. Shahbaz sir, آپ سے سوال ہے. No, because I really want to know. This is a question he will answer. Yes, but what I want is, can you go back to the courts of Pakistan when it comes to jurisdiction? Because you can take this matter in the courts of Pakistan. Thank you very much for raising this question. I have highest of respect for the higher courts of Pakistan. Of course, we have issues at lower court. But just to remind you and answer your question, and I'll answer this in Urdu because people of Pakistan should understand کہ آپ نے کیا سوال کیا. آپ نے کہا کہ شہزاد اکبر کے خلاف ڈیفیمیشن میں وہاں پاکستان کی جو کورٹس وہاں پر میں سوٹ کروں ڈیفیمیشن. عمران خان کے خلاف مجھے اب 2 سال ہو گئے ہیں. وہ 10 ارب روپے کا جو اس نے عمران خان نے نیازی نے کہا تھا کہ مجھے شہباز شریف نے آفر کی 10 ارب روپے ڈائریکٹ, یہ اس نے کہا. 27 ارب روپے میں نے دیا. میرا فرنٹ مین ہے میجر ریٹائرڈ جاوید صادق, میرا فرنٹ مین ہے چائنا میں, یہ عمران خان نے کہا. پھر کہا کہ وہ ملتان میٹرو میں وہ یادیو کمپنی جو ہے اس کو $17 ملین مجھے کک بیک ملی. آئی وینٹ ٹو the court of law in Pakistan and I have highest respect over there for the Pakistani courts. وہاں گیا ہوں لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر ڈیلیز اتنی ہوتی ہیں کہ اب 2 سال ہو گئے ہیں عمران خان نیازی کا وکیل آتا ہی نہیں جواب دینے. اب بتائیے مجھے, تو اگر یہی سپیڈ رہی تو ہم کہ برطانیہ کی جو کوئن کورٹس ہیں, ہائی کورٹس, they normally take year and a half to decide about a defamation suit. Am I right? That's about right, yeah. Normally. تو اگر عمران خان نیازی اگر وہ چاہیں ان سے پوچھ لیں آپ, اور یہ بھی جن صاحب کا نام لیا آپ نے کہ وہ ایگری کریں ڈیفیمیشن, تو میں ان کے جتنے بھی میرے خلاف الزامات انہوں نے لگائے ہیں پاکستان میں شہزاد اکبر عمران خان, and if they agree and they say they write to British courts that we will have no issue about jurisdiction, please proceed against in these cases, I'll be happy. Sir, Imran محمود نے بھی کہا ہے کہ ڈی ایف آئی ڈی کے جو فنڈس ہیں اس میں ہمیں کوئی کرپشن نہیں ملی. وزیر تعلیم شفقت محمود, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے شفقت محمود صاحب کا اس لیے نام نہیں لیا کہ وہ پھر خود نمائی یا تعریف میں یہ بات, جب میں پنجاب کا خادم اعلیٰ تھا تو شفقت محمود was working with me in Punjab. You know this very well. And he was also in many projects advisor to DFID. This is a fact. And he was also working with me in Punjab. He was in Punjab Bank. He was in other places. So Shafqat Mahmood knows ins and outs of this case. So how on earth he would want to kick dust on this issue? He knows everything. That this has been one of the most transparent project, alhamdulillah, by the grace of God, under my watch. ایک طرف تو موجودہ حکومت کے دور میں اپوزیشن کے خلاف کیس بنائے جا رہے ہیں, دوسری طرف کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, تیسرا آپ یہ کہہ لیں کہ مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے. تو اس پر مسلم لیگ نون کا آنے والے دنوں میں کیا موقف ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارا موقف, میرا مہنگائی کے اوپر جو میں نے بات کی, بتائیے کہ گندم پیدا کرنے والا ملک پاکستان
آٹے میں خود کفیل، گندم میں خود کفیل. ہمارے میاں نواز شریف کے اس پنجاب میں 10 سالہ دور میں، میاں نواز شریف کے دور میں، پی ایم ایل این کے دور میں کبھی ایک صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے آج اعلان کیا کہ وہ ڈیوڈ روز اور ڈیلی میل پر اب مقدمہ دائر کر رہے ہیں. مقدمہ اب ہائی کورٹ جا رہا ہے تمام شواہد کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ لندن کے ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں، عمران نیازی کو میں جھوٹا ثابت کروں گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.